Good morning, everyone. So today our lab is the lab 3 of microbiology, and it will be about the acid-fast stain and the mycobacteria. So what is the principle of this procedure or this lab about the acid-fast stain? First of all, the mycobacteria include two species that almost everyone has heard of. First is the Mycobacterium tuberculosis, which causes tuberculosis. Okay, and the second one is Mycobacterium leprae, which causes leprosy. Okay، يعني بأنه واقعا الميكوبكتيريا تتضمن نوعين أو سلالتين. السلالة الأولى تسمى بماذا؟ السلالة الأولى تسمى بالمايكوبكتيريوم تيوبركلوسس اللي تسبب السيل الرئوي. السلالة الثانية يا طلاب اللي تسمى المايكوبكتيريوم ليبري اللي تسبب الليبروسي. طيب يا طلاب، mycobacteria, the shape of the mycobacteria is rod, okay, with lipid-laden cell wall. Okay, with lipid-laden cell wall. I will discuss this while explaining the principle. What is going to happen here, and what is the property, and what is the characteristics here? Okay. The high lipid content makes them acid-fast on staining. Okay, so mycobacteria and nocardia are among a very small group of acid-fast organisms, and the major two that you need to remember. Okay, for the principle for the staining here, the acid-fast stain, we have actually 3 steps. The first of all is called primary stain, and the second is decolorizing agent acid alcohol, and then counter staining. Okay, so let's start with each of one. The acid-fast stain. First of all, for example, we have what? We have a smear. We have a smear of sputum, for example. If it's covered with the red stain carbolfoxine, okay, if it's covered with the primary stain, or it's called the first stain carbolfoxine, okay, and heated to aid dye penetration. So with the heat, what will happen of this stain? It will penetrate, okay, to the wall, to the thick layer of lipid. Okay, in the next step, acid alcohol, okay, is poured over the smear, and then the counter stain, okay, of methylene blue is applied. So what will happen here actually? First of all, the cell wall lipids. This is the cell wall lipids. The cell wall lipids of Mycobacterium do not dissolve when the acid alcohol is applied, and thus the red stain does not wash off. So the acid-fast organisms, what does that mean? It resists the decolorization with acid alcohol, holding fast to their red stain, while bacteria that are not acid-fast lose the red stain and take on the blue. So why is that happened actually? The thing is here, as you can see the thick layer here, this thick layer, okay, is specific for the mycobacterium. Alright. So in the other bacteria, in the other kind of bacteria, we don't have this layer. Okay. So while adding the carbolfoxine, I will make some comparison between this bacteria and the other kind of bacteria. So while adding the carbolfoxine, okay, what will happen? With the heat, it will penetrate this layer, but with the other bacteria, it will take the stain, because they have, for example, the peptidoglycan or something like that. Okay,
While using the decolorizing agent, what will happen? Look, this layer, the lipid layer, okay, it will resist the the decolorizing agents, okay, but the other kind of bacteria, it will not resist, so it will lose. It will lose the what? It will lose the color, the stain, okay. So that's why while adding the counter stain, what will happen? The colorless bacteria that lost the stain, it will what? It will stain by what? It will take the methylene blue. So the positive sample, look, for example, if I have a mycobacteria, so and mycobacteria took the stain, it will be in the red of the color. Okay. يعني يا طلاب بأنه عندي بهذه بأنه المايكوبكتيريا لها خاصية، هذه الخاصية أو في تركيب البكتيريا، بأن السيل مالته يحتوي على كمية كبيرة من الليبيد، من الدهون. طيب، فإذا استخدمنا الصبغة الأولى يا طلاب اللي هي ايش؟ البرايمري ستين، اللي هي الكربولفوكسين، وبوجود الحرارة هذه الكربولفوكسين راح يخترق هذه ايش؟ يخترق هذه الطبقة الدهنية. طبيعة هذه الطبقة الدهنية يا طلاب بأنها تحافظ على الصبغة وتكون مقاومة للديكولرايزنج ايجنتس، يعني تكون مقاومة ايش؟ خلينا نقول للكحول. زين، للكحول. يعني إذا ضفنا كحول هذه الطبقة ما راح تتأثر بالكحول، يعني البكتيريا راح تحتفظ بالصبغة الحمراء مالت الكربولفوكسين. أما البكتيريا الأخرى يا طلاب شنو؟ ما عدا هذه الطبقة. فإذا ضفنا هذه الكربولفوكسين واستخدمنا الديكولرايزنج ايجنتس راح تفقد الصبغة. لهذا السبب راح نحتاج إلى صبغة ثانية اللي هي الميثيلين بلو حتى تصبغ البكتيريا التي فقدت الصبغة والتي هي ليست المايكو بكتيريا. ماشي؟ طيب. So the procedure here, it's simple, as I explained before. First of all, we have to prepare our smear. Okay, so after preparing our smear, we have to use a source of heat. Like here, we have a stem method. Okay, so only keep your slide here and add the carbolfoxy and wait for 5 minutes with the heat and with the steam. Okay, and after that, wash with the tap water and then add the acid alcohol and wash it with the tap water and then add the counter stain, for example the methylene blue, for 2 minutes and then wash it with the tap water. Okay, and after that, well, dry your slide and examine your slide under a microscope. What we'll see, you will see this bacteria. This is the bacteria. This is the tuberculosis. It took the red color. Why? Because of the carbolfoxine. If it's negative, it will take the blue color. Okay, the blue color. يعني يا طلاب البروسيجر سهل، بأنه احنا نحضر السلايد مالتنا كالمعتاد، تحضير السلايد اللي هو تحضير السمير، زين، ونستخدم مصدر للحرارة والبخار، زين، ونخلي السلايد هنا ونضيف الصبغة عليه، لما نضيف الصبغة راح ننتظر 5 دقائق. من بعد ال5 دقائق نغسل ونضيف الأسيد الكحول، وبعدها نغسل، وبعدها نضيف الكاونتر ستين اللي هي ميثيلين بلو ونغسل، وكذلك نجفف السلايد ونفحصها تحت الميكروسكوب. ايش راح نشوف بالصورة؟ راح نشوف هذا التركيب يا طلاب بأنه هذه البكتيريا الحمراء هي المايكوبكتيريوم. هذه هي المايكوبكتيريوم. إذا كانت عندي بكتيريا لونها زرقاء إذن هي ايش؟ هي ليست مايكوبكتيريوم. اوكي. So the next topic is the microscopic examination of living microorganisms using a hanging drop preparation or a wet mount. طيب، المختبر الثاني أو الموضوع الثاني اللي يريد يشرحه هو إيش؟ الفحص المختبري أو الفحص خلينا نقول الميكروسكوبي للأحياء المجرية الحية التي لها القدرة على الحركة باستخدام تكنيك يسمى بالهانجينج دروب، زين، أو يسمونه الويت ماونت. يا طلاب، some bacteria has the ability of the movement or the motility. It's motile. So while using the motile term, that means it has the ability of the movement. Okay.
يعني اكو قسم من انواع البكتيريا لها القدره على الحركه. طيب this movement is because of some structures of the surface of the bacteria, and that structures is called the flagella. يعني بأنه هذه الحركة هي تتم عن طريق الأصوات يا طلاب. طيب and the movement of the bacteria is called the Brownian movement. يعني خلينا نقول الحركة، وهذه الحركة تسمى بالحركة البراونية. طيب لفحص الحركة البكتيرية يا طلاب for the examination of the motility of the movement of the bacteria, okay, we need two methods. One of two methods. One method is called the hanging drop preparation, okay, hanging drop or wet mount. طيب يعني يا طلاب لدراسة الحركة نحتاج إلى أحد من خلينا نقول إلى أحد من الميثود، إلى أحد من التقنيات، أو إلى أحد من خلينا نقول من الطرق، يا إما الهانجنج دروب، طريقة الهانجنج دروب، أو طريقة الويت ماونت. يا طلاب هذه جدا سهلة. This is so simple. So you just have to add your sample. You just have to add your sample, okay, liquid sample, with the bacterial culture, okay, on a slide, a specific slide. That slide is called a depression slide, okay, and you have to see it under the microscope. That's it. Or you have to use the normal slide, normal glass slide, and you have to keep, or you have to put your sample on it, cover it by the cover slip, and then examine it under the microscope. يا طلاب هذا البروسيجر جدا سهل. عندي سلايد خاص يسمى بالديبريشن سلايد. زين، هذا الديبريشن سلايد يحتوي على ايش؟ يحتوي على خلينا نقول هذا اللي يسمى بالكافيتي، هذا الكافيتي. زين، انت يعني لفحص هذه البكتيريا بانه يجب ان تضع السامبل في هذا الكافيتي وتفحصها تحت المجهر. والطريقه الثانيه اللي هي الويت ماونت، شنو هي؟ بانه عندك سلايد اعتيادي، هذا السلايد اعتيادي تخلي السامبل وتغطيه بالكفر سليب وتفحصه تحت المجهر، ولكن هذا السامبل ماخوذ من ايش؟ من البروث ميديا، اي يعني خلينا نقول من ميديا سائله. اوكي، so this is the procedure. In this procedure you have to use some Vaseline or something is called petroleum jelly, okay, to make the cover slip, to make the cover slip that we added the sample on it, that we put the sample on it, okay, to be stick with the slide, and you have to examine it under the microscope. يعني جدا سهله، بانه في طريقه الهانج دروب راح نستخدم ايش؟ كفر سليب. هذا الكفر سليب راح تخلي العينه عليه، زين، وراح تخلي بهذه الصوره راح تخلي الديبريشن سلايد عليه، زين، وهذا راح نستخدم يا اما فازلين او بتروليوم جل حتى يلتصق هذا الكفر سليب على ايش؟ على السلايد، وتقدر تفحص، يعني تقلبه، لما تقلبه تفحصه تحت المجهر. وشكرا جزيلا.